సిఆర్ ఒకసారి గ్రూప్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫాస్ట్ జాయిన్ అవ్వమని. సిఆర్ ఆర్ యు దేర్? నేను చెప్తాలేండి సార్. Inform in the group once. Okay guys, if they are interested, they will join later. Your join now. Now see, is it okay my voice? Is it okay guys my voice for you?
సార్ కొంతమంది వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు సార్. సిఆర్ ఇస్ ఆన్ వెయిటింగ్. ఎవరు ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు వెయిటింగ్ రూమ్ లో. ఎప్పటికప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాం, ఒక పర్సనే ఉన్నాడు వెయిటింగ్ రూమ్ లో. Well, guys, we are going to start the strings. We have to briefly see how to declare strings in the Java. What are the various methods available on the strings for performing various operations? We will see what are the predefined methods, important predefined methods that are available in Java to work on the strings. So, okay. So when we come to a string, first of all, what is a string means? See, in the C language, C++, okay, in the Python, a string is a data type. When we come to the other languages, string is a data type. But when we come to the Java, string is not a directly data type. A string is an object in Java. Remember that one. A string is an object in the Java, which represents a sequence of characters. It is an object that represents a sequence of characters. The most important point is in the C++ or Python, string is a data type, but when we come to here, in Java, string is represented by using one class called string, which is available in the java.lang package. In the Java, we can create strings by using a class called string class. Okay, string itself is a class in the Java, so S must be capital in case of string. Why? Because that string is not a data type here, it is a class name. If you want to create any string in the Java, we have to create that string by using this string class only. For this string class, we have to create the object. That object will act as a string variable in the Java language. Clear? By creating object to this string class, we can create the string objects, which can be used as a string variables in the Java. Next, when we come to the strings, here the string objects are immutable. The next most important point is that in Java strings, the strings of the Java are immutable. What is meant by immutable? What is the meaning of immutable? You can't change, sir. Cannot change. Which cannot be changed. Okay, the string objects are immutable. Immutable means they can be changed. Here the string objects are immutable. I will explain you later when we go to the some more concepts. I will explain you how string objects are immutable. Up to some time, remember, the string objects are immutable. Okay, that means they cannot be changed. Once we create the string object, we cannot change that one. Okay, after some few concepts, we will understand that one. What is the meaning of that immutable? How it is immutable? We will see in the topics. See, the next one is already we have discussed. We can create Java strings by using the string class. The string class of Java is implemented from 3 interfaces. Internally, the string class implements 3 interfaces. That is, one is serializable interface, comparable interface, and the char sequence interface. Internally, the string class is implemented by 3 interfaces. That is the serializable interface, comparable interface, as well as the char sequence interface. What is the purpose of this serializable interface is? The serializable interface will help in transferring of string objects in the network. The serializable interface will help to transfer the string objects in the network. For example, I am sitting in here in my village, you are sitting somewhere. Okay, whenever we are sharing the Java programs, we have to share the string objects. The string objects can be transmitted through the network. The Java string objects can be transmitted through the network with the help of this serializable interface. With the help of this serializable interface, that is the thing. The string class will implement the serializable interface. Next one is the string class also implements the comparable interface. The string object class will also implement the comparable interface. Okay,
Basing on the name, can you guess what is the purpose of this comparable interface? Basing on its name, can you guess what is the purpose of the comparable interface? Compare one string to another string. Yeah, sometimes in the programs we need to compare one string with another string, whether the two strings are equal or not, whether the string is better than the second one. Like that, we need to compare two strings. Okay, in the case, this comparable interface will help the string class for performing comparison operation. For performance of the comparison operations, this comparable interface will help the string class. Next, we have the third implementation interface is CAD sequence interface. What is this CAD sequence interface? Basing on the name, can you guess what is the duty of this CAD sequence? To arrange the character in a sequence. It is the main interface that is required. Already we know the string is a sequence of characters. That means whenever it wants to access a string, how can we enter a string from the keyboard? Character by character, we are entering the string. For example, if I want to enter my name as a string, Murali, I will first press character M, next U, R, A, L, I. We are giving the string as a sequence of characters. The sequence of characters are to be accepted as a string. Those work will be done by with the help of CAD sequence interface. It is the main interface that is required by the string class. Okay, to access the strings from the keyboard, the main interface that is required by the string class is CAD sequence interface. Serializable interface will help in transferring of string objects through the network. Transferring of string objects through the network will be done with the help of serializable interface. For comparison of strings whenever needed will be done with the help of comparable interface. Next, the acceptance of characters as strings will be done with the help of this CAD sequence. The CAD sequence is the major one which is required by the string class. So the string class can be implemented by, it will implement three interfaces: serializable interface, comparable interface, as well as the CAD sequence interface. It will implement these three. Interface names మనం గుర్తున్నారండి, మనకు ఫ్యూచర్ లో అవసరం అవుతూ ఉంటాయి. See this one about the CAD sequence. The CAD sequence interface is used for representing a sequence of characters. What is the purpose of this CAD sequence interface means? The CAD sequence interface is used for representing sequence of characters. Okay, if we want to access a sequence of characters as a string, we must take help of the CAD sequence interface. That's why the string class is internally implementing the CAD sequence interface. Okay, generally from the CAD sequence interface, we have three classes are there. There are three different classes are implemented from the CAD sequence interface. They are string class, string buffer class, string builder class. Three classes are created from the CAD sequence interface by implementing the CAD sequence interface. Okay. In the Java, actually, three classes are implemented. Three classes are implemented or created by implementing the CAD sequence interface. What are those three classes? One is string class. The next one is string buffer class. Next one is the string builder class. First, we will see the string class. Later, sometime we will see string buffer and string builder classes later. Okay, we are going to use the string class. After some time, we will see the remaining two, string buffer class and string builder class also. We will see later. So that is the thing. A CAD sequence interface is used for representing a sequence of characters. In the Java, by implementing this CAD sequence interface, we have three classes are there: string class, string buffer class, and string builder class. Present, we are going to see the string class. Later, we will see the string buffer and the builder classes later. Now, the background of string class. Now, with this knowledge, we are going to create string objects in Java. How to create string objects in Java?
how to create the string objects in Java means. We have two ways are there for creating string objects. ఆ పైన క్లియర్ కదండి, బేసిక్ పాయింట్స్ క్లియర్ కదా? Okay, sir. Now with that knowledge we are going to start the creation of string objects. ఇంతకుముందు యూనిట్స్ అక్కడ స్ట్రింగ్స్ వాడారండి? వాడలేదు ఇంతవరకు. ప్రీవియస్ యూనిట్స్ లో ఎవరైనా వాడారా స్ట్రింగ్స్? C++. Okay, ఎక్కడ వాడలేదు, no problem at all. Now we will see that one. We can create the strings in two ways. By using string class, we can create string objects in two ways. One is by using string literal, by using new keyword. With the help of string literal, with the help of new keyword, we can create the string objects. First of all, what is a literal? A literal అంటే ఏంటి? మనకి what is this literal? String literal తర్వాత చూద్దాం. మనకి literal అంటే ఏంటి? Anybody? మనకి literal అంటే not only in Java. One or more characters. It will stand for itself. One or more characters stand with it. See, literal కి డైరెక్ట్ గా స్ట్రింగ్స్ ఏ కదండి, ఇంటిజర్స్ ఉంటాయి, లిటరల్స్, ఫ్లోట్ ఉంటాయి, అన్నిటికీ ఉంటాయి. అన్ని లాంగ్వేజెస్ అన్నిటికీ లిటరల్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈజ్ ఏ లిటరల్? అది ఓన్లీ స్ట్రింగ్ అనే కాదు, అన్నిటికీ ఉంటుంది. నేను అడిగేది అసలు లిటరల్ అంటే ఏంటి? తర్వాత స్ట్రింగ్ లిటరల్ చూద్దాం. వాట్ లిటరల్? One or more characters. See, literals means a literal is the value we are giving to the variables. A literal is the value we are giving to the variables. A is equal to 10 ఇచ్చారు. That 10 is called literal. A is called the integer variable. 10 is called literal. C is equal to 12.5. That C is the data type and C is the variable, and the 12.5 is the literal. The values we are giving to the variables or objects is known as the literal. మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ మీరు ఇచ్చే వాల్యూస్ ఏమంటారు, దే ఆర్ కాల్డ్ ద లిటరల్స్. క్లియర్ అండి? ఇది మనకు అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ఉంటాయండి. సి అయినా, C++ అయినా, పైథాన్ అయినా, జావా అయినా, వేరే ద వాల్యూస్ వీఆర్ గివింగ్ టు దమ్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ద లిటరల్స్. క్లియర్? సో ఐడియా వచ్చిందండి వాట్ ఈస్ ద లిటరల్? Yes, sir. Now we can create a string object by using the string literal. See, directly we are giving string s is equal to welcome. We are creating a string object s. We are going to create a string object s with the literal welcome. The value we are giving to the string object s is welcome. So by writing simply s is equal to welcome in double quotations, we are creating a string s. In the memory, a string object s will be created. Clear? This is the simple way. One simple way to create a string object is by using the string literals. That means simply writing s is equal to welcome, we can create a string object. Here in the background, what will happen while creating the string object by the string literal? What will happen in the background means, what is the literal we are giving in this example? ఇక్కడ మనం literal ఏమిస్తున్నాం example లో? Welcome we are using. See, generally what will happen in Java is, whenever we are creating the string objects, all the created string objects are stored in memory under the name pool. Okay, we call that one as pool. All the string objects is called the string constant pool. Okay, so whenever we are creating a new object with the help of the literal, first it will check whether this literal is already available in the pool or not. Whenever we are creating a string object by using the literal, first JVM will check whether this string literal is already available in the string pool or not. String pool means a collection of string objects which are already created. Okay, a string pool contains a collection of
string objects which are previously created, already created and pool lo maintain chestu untundi. Okay, whenever we are going to create a new object, it will check whether that literal is already available in the string pool or not. If it is already available in the pool, without creating new object, a reference will be given to the existing object. Without creating a new object, a reference will be given to the existing object. Already pool lo ganaka literal unte malli separate object create cheyakunda this object will create a reference to the existing one. A reference to the pooled instance is returned. Otherwise, ఒకవేళ లేకపోతే if it does not exist in the pool, a new string instance is created and placed in the pool. ఒకవేళ అది లేకపోతేనేమో a new instance will be created, that means new object will be created and it is also stored in the pool. If it is already existing, okay, a reference to the existing one will be given. Instead of creating a new one, a reference to the existing one will be given. Clear anidi? By using the string literal, what will happen is whenever we are creating a string object by using the string literal, JVM first checks whether it is already available in the string pool or not. If it is already available in the string pool, a reference to the availability will be given. Otherwise, new instance will be created. See this example one. First మనం ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ example లో string s1 is equal to welcome ఇచ్చాము. We are creating an object s1 with the literal welcome. Again we are creating object s2 with the literal welcome. Same welcome తో రెండోసారి s2 create చేస్తాం. We have already created welcome for s1. We are creating one more object s2 with the same welcome. Now what will happen is first s1 create చేసేటప్పుడు it will happily take that one. See, in the string constant pool, first time welcome లేదు కాబట్టి okay, welcome will be created a literal with the string literal welcome. s1 will be given reference to that one. Second time whenever we are trying to create s2, since welcome is already available in the string constant pool, instead of creating second welcome, s2 will also be given reference to the same welcome. s2 will also be given a reference to the same welcome instead of creating the new one. That is what will happen with the creation of strings with the string literal. Our string objects are created with string literal means this is the background concept. What will happen when we are creating string objects using string literal? See, the syntax is very simple one. String space string object is equal to, in the double quotations, whatever the string we want to create. Whatever the string we want to create. In the background, what will happen means if it is already available in the string constant pool, okay, a reference to that existing one will be given instead of creating a new one. This is the one thing, how to create a string object by using the string literal. Is it clear? And the first one, how to create a string object by using the string literal. మన C లాంగ్వేజ్ భాషలో చెప్పుకోవాలంటే స్టాటిక్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇది స్టాటిక్ ఇనిషియలైజేషన్ అండి. ఈ స్ట్రింగ్ లిటరల్ ద్వారా ఇనిషియలైజేషన్ ఎలా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇన్ అవర్ C లాంగ్వేజ్. C లో మనకి స్టాటిక్ ఇనిషియలైజేషన్ టైప్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ. Is it clear? The first one, creating string objects by using string literal. Is it clear? Yes, sir. Clearly. Sir. Now the second option is by using new keyword also we can create the string object. Okay, instead of directly using the string literal, we can create a string object by using the new operator. The syntax for creating a string object is like this. String s is equal to new string of string literal welcome. String s is equal to new string of welcome. This is the thing, two things. Okay, creation of a string by using the new keyword. Here what will happen when we are using the new keyword means, what will happen means when we create like this one, two objects will be created. Instead of normally how many objects we are creating, only one object yes we are creating. Internally it will create two objects for yes. Two yes objects will be created. One object will be given to the string pool, one object will be given in the heap memory. Clear?
whenever we are creating using new keyword, what will happen in the background is two objects will be created, two same objects will be created. Okay. After two objects are created, what the JVM will do is JVM will take one object to the heap memory, that is non-full. We call that one as non-full, normal heap memory. One object will be stored in the normal heap memory of the main memory of the RAM, and the second one will be stored in the string constant pool. Okay, string constant pool. One will be stored in the string pool, one will be stored in the heap memory. Okay, while we are storing the pool, if it is already available, will be given. Otherwise, that one will be stored. That is the thing. In case of new keyword, two objects will be created. One will be stored in the string pool, and one will be in the heap memory. Okay. Next, this string object S will use the object which is in the heap memory. Okay, the program will use the object which is in the heap memory. So అయితే ప్రోగ్రామ్ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయితే ఏ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటుందంటే హీప్ మెమరీలో ఉన్నదాన్ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటుంది. The program will use the heap memory value only. Okay, the S will refer to the object in the heap memory only. Okay, that is the background of what is happening in the when we are using a new keyword. In case of new keyword, the syntax is simply S is equal to new string of string literal. Here, what will happen is whenever we are creating a string object with this technique, internally two objects will be created. One object will be stored in the heap memory. One object will be stored in the string pool. Clear? One object will be in heap memory. One will be the string pool. The variable S will use the object which is in the heap memory. Okay. So these are the two ways for creation of string objects. Totally, these are the two ways for the creation of string objects. One is by using new keyword. The one is by using the string literal. For this one, we will see one sample program. ఎంతవరకు క్లియర్ అండి? Yes, sir. Remember, present మనం string class మాత్రం వాడుతున్నాం. We are not using string builder. We are not using string buffer. వాటి గురించి మనం మళ్ళీ స్పెషల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. స్ట్రింగ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత we will discuss about the string builder and string buffer separately. Char sequence class interface will give three classes: string class, string buffer class, string builder class. And string class object అని ఇచ్చాను మేము. See, string class ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? In which package it is in? String class is available in which package? Java-Lang. Java.lang. That's why no need to specially indicate the package. Special package రాయాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి. Why it is available in the Java.lang. So string class, first I am creating object S1. Come to strings. This is the first thing I am going to create using the string class, string literal. Welcome to strings. Second, I am going to create S2 is equal to testing creation of strings. Oh, sorry, మనం వాడాల్సింది ఇక్కడ రెండో మెథడ్ కదా. String S2 is equal to new
string of. So in two ways we are creating. S1 is created by using the first method. S2 is created by using the second method. In the background, what we have discussed will happen, but we can't see what is happening in the background. Okay. Now, if you want to display the strings, now we are displaying those two, S1 and S2. We will display those S1 and S2 now. The first string is welcome to strings. Second string is testing creation of strings. These are the two techniques we have for the creation of strings in the string class. Clear? This technique is similar to that of the creation of the static initialization. It is similar to that of the static initialization. Now my question is, how to dynamically enter the string? Is it possible to enter a string dynamically? If yes, how to enter the string dynamically at the runtime of the program? మనం స్టాటిక్ గా ఇస్తున్నాం కదా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో ఇస్తున్నాం, అలా కాకుండా రన్ టైమ్ లో ఇవ్వచ్చు ఆ స్ట్రింగ్స్ ని. ఇఫ్ పాసిబుల్, హౌ కెన్ వి గివ్ ద స్ట్రింగ్స్ రన్ టైమ్? Yes, sir. ఎలా? Using scanner or buffer reader. So simply we can use the buffer reader for creation of the strings at runtime. Okay, we will see the sample on buffer reader. Use Did you use the buffer reader previously? Syntax and buffer reader. Buffer reader. Anybody? Buffer reader and reference variable. The class name is buffer reader. Object of buffer reader. Buffer reader br is equal to br an object అండి. మన ఏ నేమ్ తీసుకోవచ్చు, నేను br అని తీసుకున్నాను అంతే. Buffer reader br is equal to new buffer reader of మళ్ళీ new input stream reader of system dot in. ఈ లైన్ లో మిస్టేక్ కదా? వేర్ ఇస్ ద మిస్టేక్ ఇన్ దిస్ లైన్? Capital R రావాలి సార్. Buffer reader. Yes, sir. Smaller bit of capital, smaller. That is the mistake. Still ఇంకా చాలా వాయిస్ బ్రేక్ బాగా వస్తుంది. వాయిస్ బ్రేక్ అండి. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఇప్పుడు మిస్టేక్ ఏంటి? స్టిల్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ సమ్ ఎర్రర్. ఏమై ఉండొచ్చు? ఎనీవన్ హావ్ ఎనీ గెసెస్? కావాలంటే మీకు ఇక్కడ లైన్ చూపిస్తున్నాను, దాన్ని బేస్ చేసుకుని గెస్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ దట్ వన్? ఇంకా లైన్ లో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఏమై ఉండొచ్చు? చూస్తున్నారా లేదా? ట్రై చేస్తున్నారా లేదా? ఈ బఫర్ రీడర్ క్లాసు, ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్ క్లాస్, ఇవన్నీ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయండి?
To which package they belongs to? Buffer header class belongs to which package? Java util. io.star package. They belongs to java.io package. ప్యాకేజ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇందాక ఎర్రర్ వచ్చిందండి. చూడండి, ప్యాకేజ్ తీసేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్. ఇట్ ఈస్ అన్నోన్. ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రైటర్ కెనాట్ బి రిజాల్వ్డ్. బఫర్ రైటర్ కెనాట్ బి రిజాల్వ్డ్. బఫర్ రైటర్ కెనాట్ బి రిజాల్వ్డ్. ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రైటర్ కెనాట్ బి రిజాల్వ్డ్. ఎందుకంటే దే బిలాంగ్స్ టు java.io ప్యాకేజ్. ఇంత ముందు దాకా మనం అన్ని లాంగ్ ప్యాకేజ్ వాడాం కాబట్టి అది డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్. io ఈజ్ నాట్ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్. క్లియర్ అండి. సో నౌ స్ట్రింగ్ డైనమిక్ ఎంటర్ చేయాలి. బఫర్ రైటర్ తీసుకున్నాము. టు ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ డైనమికల్లీ, ఈ డైనమిక్ గా ఇవ్వాలి అంటే ఎలా అండి? హౌ టు ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ డైనమికల్? ఏ మెథడ్ వాడాలి? స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి. టు రీడ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. విచ్ మెథడ్ వి హావ్ టు యూస్ టు రీడ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్? br.next. అది స్కానర్ లో ఉంది. మనకి స్కానర్ కదా, బఫర్ రైటర్ కదా మనం వాడుతుంది. br.readline method. We have to use the br.readline method. Clear? The nature of readline method is this readline method will read any input from the keyboard in the form of string. The readline method will read any input from the keyboard in the form of string. మన పైథాన్ ఇన్పుట్ లాగానండి. పైథాన్ లో ఇన్పుట్ మెథడ్ ఎలాగైతే ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ రూపంలో తీసుకుంటుందో, ఈ readline method కూడా ఎనీ ఇన్పుట్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. క్లియర్? నౌ మన readline మెథడ్ వాడినప్పుడు ఏంటంటే we have to throw the exception. We have to throw IO exception. When we are using the readline method, we have to throw the IO exception. Throw IO exception. When we are using this readline method, we have to throw the IO exception also. ఇవన్నీ మీరు సెకండ్ యూనిట్ లో ఎక్కడో చేసి ఉండాలండి ఆల్రెడీ. Sorry, throws IO exception. Readline method, whenever you are using the readline method, we have to throw the IO exception. So now this is the full syntax for reading a string dynamically. Enter the string. My string is okay. Enter the string of hi, how are you? This is the string I am entering. Hi, how are you? Enter this. The first string is hi, how are you? The second string is testing creation of strings. Clear? If you want to enter a string dynamically, this is the syntax. The simple syntax for creation of a string dynamically is this one. We can create a syntax dynamically by using the buffer header object. Happily we can create a string. Okay, happily we can create a string dynamically using this one. ఒకసారి ఆ సింటాక్స్ జాగ్రత్త చూడండి. Is it clear the syntax? చూడండి జాగ్రత్తగా సింటాక్స్ చూడండి. Buffer reader. By using the buffer reader, this is the way to dynamically enter a string. ఇంకొక టైప్ చూద్దాం. We will see another type of entering using the scanner class. Buffer reader class తో చూసాము. If it is clear, we will see check the scanner class of enter string dynamically.
how to enter a string using the buffer reader class we have seen. Is it clear this syntax? Yes, sir. Now, same program I will try to give the input using scanner class. Second string came scanner class వాడతాండి. I will try to use the dynamic input using scanner class. What is the syntax of the scanner class? Anybody? Scanner class SE dot. syntax ఏందండి? SE dot. New scanner. ముందు స్కానర్ System ఆబ్జెక్ట్ dot in. క్రియేట్ చేయాలి కదా. We have to create the scanner object for system dot in. Scanner SE is equal to new scanner of system dot in. System. A mistake వచ్చింది. Okay, spelling mistake is there. Okay, scanner SE is equal system dot new scanner of system dot in. Next మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ? Using this Package. scanner, we have to enter the string. Okay, so what we will do, string s2 is equal to sc dot. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏందండి? అక్కడేమో రీడ్ లైన్ ఫంక్షన్ వాడాము. దీనికి ఏ ఫంక్షన్ వాడాలి? Next. నెక్స్ట్ లైన్ అండి. We have to use the next line. Okay, sc dot next line. ఇక్కడ కూడా నేను ఒక ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను ముందుగా, ఎంటర్ ద స్ట్రింగ్ అని. ఎంటర్ స్ట్రింగ్ 2, ఇక్కడేమో ఎంటర్ స్ట్రింగ్ 1 అని ఇచ్చారు. మరి ఇప్పుడు దీనికి ఓకే, ఇవి ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయి? దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ util ప్యాకేజ్, java.util ప్యాకేజ్. స్కానర్ క్లాస్ బిలాంగ్స్ టు util ప్యాకేజ్, బఫర్ అటర్ క్లాస్ బిలాంగ్స్ టు IO ప్యాకేజ్. సో ఆ రెండు ప్యాకేజెస్ తీసుకోవాలి మనం. we have to take the both packages. java.io.star for buffer reader, scanner for java.util for scanner. Now I will run. Enter string 1. Hi, how are you? Enter string 2. I am fine. See, first string is hi, how are you? Second string is I am fine. So these are the two ways of dynamically entering a string into the program. One way is by using the buffer reader method. The second way is by using the scanner method. These are the two ways for entering a string into the program. Okay, we can enter a string into the program. We can enter the string into the program by using this one. Clear? ఇక్కడ మనం string next line వాడొచ్చు. If you want to use next also, we can use the next function also. ఒక next function use చేసుకోవచ్చు. Generally we will use the next line. String kkk ఇచ్చాను, second string tpp. It is taking. Okay, we can use this one. So this is the briefly about how to create a strings in Java program. Okay, by using string literal, by using new keyword. Next, how to dynamically enter strings means by using buffer reader class and input stream reader class, or by using the scanner class. This is totally briefly about the today's one. That is how we are going to create the strings in Java. Is it clear, guys? Today's topic, how we are going to create the strings in the Java program. Is it clear? Statically, how we are creating, dynamically, how we are creating. Is it clear? Sir. ఈ 4 clear అండి. చెప్పండి. If it is okay, this is the today's class. Again, we will meet in the next class. If it is not clear, we will discuss few points about this one. And doubts unte discuss chestunna intavaraku. Doubts lada, this is the today's class of creation of string classes. It is string objects in Java. Can I move to the next topic? Now, since it is clear, now
మనం ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పుకున్నాడు, జావా స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అన్నాం. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇమ్యూటబుల్? అన్చేంజబుల్ అన్నాం. See how to అదే we will see briefly about that one. ఈ ప్రోగ్రామ్ మాడిఫై చేస్తున్నా అండి. స్క్రీన్ షాట్ కావాలో తీసుకున్నారు కదా. If anybody wants, you can take the screenshot. I will modify this program. Okay, నేను దీన్ని modify చేస్తున్నా అండి. I am taking a sample program. See. We have given string s is equal to hello. Now I have written yes. To understand the strings are immutable, I am writing a sample program. నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ వర్క్, వాట్ ఐ హావ్ డన్ హియర్, ఎస్ అనే స్ట్రింగ్ ఒకటి తీసుకున్నాను విత్ ద లిటరల్ హెలో. ఇనిషియల్లీ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెలో. ఆ హెలోకి నేను ఏం అటాచ్ చేస్తాను, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు అటాచ్ వరల్డ్. హెలో వరల్డ్ చేయాలి, హెలో అని హెలో వరల్డ్ ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఐ హావ్ రిటర్న్ ఎస్ డాట్ కాన్కాట్ రాశాను. సి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ వి గాట్? కాన్కాటినేషన్ తర్వాత కూడా ఎస్ డాట్ కాన్కాట్ అటాచ్ చేసినా గానీ మనకి ఏమొస్తుందండి, హెలోనే వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ గివింగ్ ద హెలో ఓన్లీ. దట్ మీన్స్ the strings which we have created are immutable. Once we have created the strings, they are not changeable. We can't change the strings which we have created once in Java. Okay, the strings are the immutable ones. They are immutable. Once we created the strings, they are unchangeable. అందుకే చూడండి, స్ట్రింగ్ s is equal to hello ఇచ్చాము. s dot concat ఫంక్షన్ వర్క్ అవుతుంది, ఎర్రర్స్ ఏమి రాలేదు. It is taking the concatenation function to add world at the end of the hello, but it is not adding that one. మన ఫంక్షన్ చేసినా సరే, what is the string s అంటే simply it is displaying hello only. It is displaying only hello. క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు ఒకవేళ కాన్కాటినేటెడ్ స్ట్రింగ్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే, we have to take like this string s1 is equal to ఇప్పుడు చూడండి, స్ట్రింగ్ కాన్కాటినేటెడ్ స్ట్రింగ్ s1 is equal to వేరే స్ట్రింగ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. Now see, the concatenated string s1 is hello world. సపరేట్ గా వేరే స్ట్రింగ్ లో స్టోర్ చేసుకోవాల్సింది తప్పించి s is not modifying. ఆ s ను మోడిఫై చేయలేకపోతున్నాం. That's why we can say that the strings are immutable strings. Okay, the string objects in the Java are immutable. That means they cannot be changeable. Is it clear, guys? This one. Yes, sir. Okay. Next class we will see the important methods of the string class. Now we have seen briefly how to create strings statically and dynamically. How to create the strings we have seen. After this one, next class onwards we have to see what are the important methods available in the string class for performing various operations. What are the important methods and what are the operations that we can perform on the strings. We will see some important methods. Chala methods unnayandi string class lo. We will see some important ones. Clear? That is the next class we will see about the string methods. This is briefly the today's class of creation of strings in Java. Is it okay, guys? Is it okay, the today's class? Okay, sir. Okay, and if possible, Mali evening 3 to 4
పాసిబుల్ అయితే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటా అండి, మీకు ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ క్లాస్ ఈవినింగ్ 3 to 4. ఓకే, ఒకవేళ తీసుకున్నట్టయితే ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఆ రికార్డెడ్ వీడియో మీకు పంపిస్తాను, వెంటనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడతాను. Okay guys, thank you very much. We will meet again in the tomorrow's class, or if possible we will take class by the evening. Thank you.